Hello students, welcome you to this live session. So we are happy to see you again. So today is our 5th class, right? I know many students are attending the class very regularly and some students the live க்கு பிறகு அதை பார்க்குறாங்க, right? Okay, we are happy to see you all. Today's class we are going to see a lot of created questions and some theory questions also we are going to see, okay? Then after that இனி உள்ள கிளாஸஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா we give priority for objective questions because now many students asked sir creative objective questions கொடுங்க. ஸோ இனி உள்ள கிளாஸஸில் we concentrate more on objective questions. Also as many students asked for the important 5-mark questions, we'll give the list today. Okay, what are the important 5-mark questions? நீங்கள் அதை செக் பண்ணிடுங்க whether you know all those sums. அதை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காதுங்க, further you go. Okay, so it should be useful for everyone. அதுக்காக we are giving a list. அது நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிடலாம். கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிடுங்க வெதர் யூ நோ ஆல் தோஸ் சம்ஸ். சப்போஸ் ஏதாவது பர்டிகுலர் சம் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் சென்ட் இட் டு அஸ். தட் பர்டிகுலர் டவுட்ஸ் ஆல்சோ வில் பி கிளாரிஃபைட். அப்போ இனி உள்ள கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா வி கிவ் ப்ரையாரிட்டி ஃபார் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ். அதுலேயும் கிரியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான். அப்போ யூ மே ஆஸ்க் சார் இஃப் ஐ ஹாவ் டவுட் இன் த புக் பேக். ஃபார் தட் வி ஹாவ் அ வீடியோ. All the 12 chapters compile பண்ணி வீடியோஸ் எல்லாமே அதில் எல்லா அப்ஜெக்டிவ்ஸும் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம் வித் கிளியர் கான்செப்ட்ஸ். ஓகே, I'll tell you the details little later. நியூவாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ப்ளீஸ் இன்வைட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ, லெட் தம் ஆல்சோ ஜாயின் அண்ட் கெட் த ஃபுல் பெனிஃபிட். ஓகே, ரைட். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் we are given a challenge question, right? Right. Before that, as I said earlier, MCQs, புக் பேக்கில் இருக்கிற 250 MCQஸும் ஃபுல்லாகவே சால்ட் வித் கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன், கான்செப்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு எந்த பர்டிகுலர் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை, ஆல்ரெடி யூட ஸ்டடிட் மெனி. எந்தெந்த பர்டிகுலர் சாப்டரில் எந்தெந்த சம் நீங்கள் படிக்கலையோ அது நீங்கள் அந்த சம் மட்டும் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிடலாம், ரைட்? ஃபுல்லாக படிக்கிறவங்களுக்கு டைம் இருக்காது, ஆல்ரெடி யூட ஸ்டடிட். எதில் டவுட் இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணி படிச்சிடலாம். ஓகே, அந்த லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம். ஆல் த 250 புக் பேக் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ். அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம டைம் இந்த லைவ் கிளாஸில் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம். அதுபோல் 5 மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின், த லிஸ்ட் ஆஃப் 5 மார்க்ஸ், அதுக்கு ஒரு வீடியோ. ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ்லேயும் வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அந்த லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறோம். அந்த லிங்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருவோம். வெரி ஷார்ட் வீடியோஸ் தான். அது நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணி அந்த சம்மெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு ஒரு செக்லிஸ்ட் தான், நீங்கள் செக் பண்ணிடலாம். அதில் ஏதாவது பர்டிகுலர் கொஸ்டின் இஃப் யூ ஹேவ் டவுட் ப்ளீஸ் யூ கேன் சென்ட் இட். ஸோ வி வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகே, ரைட். ஸோ டோன்ட் திங்க் அப்போ இன்னோட 2 மார்க் 3 மார்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டா, அப்படி கிடையாது. வென் எவர் டைம் பர்மிட்ஸ் வில் டூ தட். அதுவும் மோர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் டவுட். நீங்கள் டவுட் கொடுக்க வி வில் கிவ் யூ லைவ் கிளாஸஸ். ஓகே, ரைட். லாஸ்ட் கிளாஸ் we are given a challenge question. லாஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று பார்த்தோம்ல. ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன், வாட் இஸ் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன்? ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்லணும்னா இட் மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை லாப்லேஸ் ஈக்குவேஷன். நம்ம திரும்ப இந்த ஹார்மோனிக் லாப்லேஸ் ஈக்குவேஷன் சொல்லிகிட்டே இருக்கோம்ல. when you go for public examination இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா you'll be very happy, right? Okay, so many students you send the ஆன்சர் நீங்கள் அனுப்பியிருந்தீங்க. ஸோ ஒருவேளை எஸ்டர்டேஸ் கிளாஸ் வராதவங்க, இதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி வி கவர்ட் 4 லைவ் கிளாஸஸ். அந்த 4 கிளாஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க் 3 மார்க் தான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 2 மார்க் 3 மார்க். அப்படி அது நீங்கள் அப்புறமா நீங்கள் கேன் வாட்ச் தட் வீடியோஸ். மேக்ஸிமம் ரெப்படேஷன் இல்லாமல் தான் பண்ணுறோம். ஸோ எவ்ரி எபிசோட் எவ்ரி வீடியோ வில் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் டு யூ. ஓகே, அப்போது லாப்லேஸ் ஈக்குவேஷன்னா 2 times யூ டிஃபரன்ஷியேட் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ். தட் இஸ் யூ ஃபைண்ட் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர். Also you find dou square by dou y square. ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் வரணும்? What answer you get? 0 or 1? Give your answer in the chat section. ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா லாப்லேஸ் ஈக்குவேஷன். வாட் இஸ் லாப்லேஸ் ஈக்குவேஷன்? டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1 or 0. கிஷோர், மோகன், கேஷ்னி, கணேஷ், வெரி குட். த ஆன்சர் இஸ் 0 வரணும்ல. ஸோ வெரி சிம்பிள் கால்குலேஷன். மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ சென்ட் த ஆன்சர்ஸ் அனுப்பியிருந்தீங்க. ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் 2 times partially with respect to x, 2 times partially with respect to y. When you add, you are getting 0. So Laplace equation satisfied. So the given function is harmonic function, right? So also we have asked you to send your doubts. So the correct answer எழுதின students. So we congratulate these students. Sushil Kumar from Salem, even the previous one also returned.
Netra from CSA Ward School, Chennai, Keshni Bending Higher Secondary School, Tamim Alagappa School, Kishore Kumar from Madurai, Femina, so Government Higher Secondary School, Velacheri, Chennai, then John, MVM School, Kudalur, then Kanish Karan, Don Bosco Ekmore. So, நீங்கள் ஆன்சர் எழுதி அனுப்பும்போது please mention your name, school and place also. Okay, so we congratulate you. Then I asked you to send your doubts, right? So நிறைய students doubts கேட்டிருந்தீங்க. So today we will discuss some of your doubts also. Okay, Kishore from MCC Higher Secondary School asked a doubt. சார் இந்த கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்கு, if a equal to, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, you know that I'm not going to explain that fully. A is a matrix, show that a square minus 3a minus 3i2 is equal to 0, hence find a inverse. The doubt என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, for this particular question, why should we want to pre-multiply by a inverse? Pre-multiply by a inverse. We can directly apply a inverse formula. A inverse தான் formula இருக்குல்ல, adjoint a by determinant a, right? Yeah, sir, அந்த formula apply பண்ணாமல் pre-multiply பண்ணுறோம். Anyone, can you say the answer for that? Chatல போடலாமே if you know the answer for that. Find a inverse கேட்டிருக்கிறாங்கல்ல, a inverse we have a formula, a தெரியும், அப்போ a inverse 1 by determinant adjoint a, அதுவும் 2 by 2, very easily we can do. ஏன் அப்படி செய்யாமல் pre-multiply எல்லாம் பண்ணி செய்கிறோம்? ஸோ அந்த சென்டம் டிப்ஸ் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம், ஹோப் யூட வாட்ச் தட். பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள், இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். அதில் இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லை. எக்ஸ்ட்ரா கேர் ஷுட் பி கிவன் ஃபார் எவ்ரி கொஸ்டின். ஏன்னா எதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுக்கணும்னா, சிலதில் ஒரு சப்டிவிஷன் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டிருப்பாங்க, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேர்டு இருக்கும். இதில் ஏன் இப்படி நம்ம செய்யணும்னா, ஒய் வி ஷுட் don't go for direct method now because of the word hence. என்னன்னா ஒரு ரிசல்ட்டை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க, hence find a inverse அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், a inverse. ஓகே, அப்படி கொடுக்கலன்னா also find a inverse அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டைரெக்டாக போடலாம். அதை ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு hence find a inverseனா அந்த ரிசல்ட்டில் இருந்து you have to find the value of what, a inverse. That is the reason don't use this formula here. Okay, where example 4.19, many students ask this doubt. Example 4.19, அது கொஸ்டினில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. அந்த கொஸ்டின் I have included for today's session. Okay, that's some I'll explain little later. Okay, சரி. Now we go for question number 61. Already I said today most of the question created questions. Okay, please be attentive. Let a vector is equal to I plus j, b vector equal to I minus j, c vector is I plus j plus k, n cap, cap symbol வந்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், it is a unit vector. N cap is a unit vector such that some condition கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, a dot n is 0, b dot n is 0, dot product 0. What can you say? Answer in the chat section quickly. Dot product is 0. Dot product 0 இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியும்? What can you say? Yes. டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஸோ யூ வில் கெட் ஆல் த இன்டிமேஷன்ஸ், எனி நோட்ஸ் கொடுத்தோன்னு அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. லைக் திஸ் வீடியோ. எஸ், வெரி குட். டாட் ப்ராடக்ட் 0னா த டூ வெக்டர்ஸ் ஆர் பர்பெண்டிகுலர். அப்போ இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏ டாட் என் கேப் 0னா ஏ கேப் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு என் கேப் and b cap is perpendicular to n cap. So what can you say? N cap is perpendicular to both a vector and b vector. Also it is a unit vector. இப்போ நம்ம அந்த a cross b ல படிக்கிறோம்ல, ab sin theta n cap, that n cap தான் இது. It is a unit vector perpendicular to both a vector and b vector. அப்படின்னா n capக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும்ல. n capக்கு என்ன ஃபார்முலா? a cross b by modulus a cross b. So let us find this first. ஏன்னா கொஸ்டில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, மாடுலஸ் சி டாட் என், சி வெக்டர் தெரியும். அப்போ என் கேப் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் டாட் ப்ராடக்ட், தென் யூ கேன் ஃபைண்ட் த மாடுலஸ் வேல்யூ, ரைட்? ஸோ ஃபைண்ட் ஏ கிராஸ் பி. கேன் யூ ஃபைண்ட் ஏ கிராஸ் பி குவிக்லி, டைரக்ட்லி? ஏ கிராஸ் பி, ஏங்கிறது என்னது? ஏ வெக்டர் இஸ் டிட்டர்மின் சிம்பிள் போட்டுன்னு செய்யலாம்ல, டிட்டர்மின் யூஸ் பண்ணி ஐஜேகே. ஸோ விச் ஒன் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ கேன் டூ. ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் சாட்டில் போடுங்க குவிக்லி. ஏ வெக்டரில் கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜேல 1 1 0, b vector coefficient 1 minus 1 0. You can do quicker than me, right? So the expand padi parunga, what answer you are getting? I vector into 0 minus 0 vandrum, j vector into 0 minus 0 da, only k vector into k cap into leave the row and column minus 1 minus 1, right?
So you are getting minus 2k, minus 2k. So a cross b is minus 2k vector. Modulus a cross b na minus plus ஆயிரும். 2 ka magnitude 2 தான், k ka magnitude 1 because k is a unit vector. Yes, Keshni, Sham, your answers are right. So 2 get cancelled. So n cap ka value minus k vector. This is n cap, right? இப்போ question என்ன கேட்டிருக்காங்க? They asked find c dot n cap. Modulus c dot n cap. Quickly, c dot n cap they asked to find. Find your answer. கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் நீங்கள் சாட்டில் போடலாம். c vector தெரியும். c vector is I plus j plus k. c vector is I plus j plus k. We want to find c dot n. Dot product just multiply the coefficient, right? c dot n cap. Multiply the coefficient. K மட்டும் தானே இருக்குல்ல, k coefficient. So minus 1 into 1, it is minus 1. But answer minus 1 போடக்கூடாது. Modulus கேட்டிருக்காங்கல்ல, so அதை பாசிட்டிவாக மாற்றிடுங்க. So your answer is 1. So c dot n cap is equal to 1. Hope you understood this sum, right? Shall we move on to the next question? Question number 62. Simple question. Those who got the answer quickly can give your answer in the chat section. Find the value of cos inverse cos 13 pi by 6. Cos inverse cos 13 pi by 6. இப்போ cos inverse cos x நம்ம x ன்னு எழுதலாம். எப்போ? If x lies in the domain of cos x. That is when x belongs to the closed interval 0, pi, right? But இங்க this value does not belong to 0, pi, right? And the 13 pi by 6 more than double. Denominator 6 இல்ல, numerator 6 double பண்ணா 12. So 13 pi by 6 you split like this. Denominator 6. 6 2s are 12. அப்போ நீங்கள் எப்படி எடுத்துங்கன்னா 12 pi plus 1 pi ன்னு எடுத்துங்க. அந்த 13 pi 12 pi plus 1 pi. அந்த 12 how you are getting? இங்கே 6 இருந்ததுனால 6 டபுள் பண்ணுங்க. இதே இது 5 இருந்ததுன்னா 5 2s are 10. You write 10 pi plus 13 pi ன்னு எடுத்துங்க. The reason is now you split into 2. 12 pi by 6, that is 2 pi plus pi by 6. The 2 pi it is equivalent to what? 0 தான்ல. ஏன்னா 0 360. 0, 90, 180, 270, 360. That is a 2 pi. So question இப்போ எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா cos inverse of cos 13 pi by 6 2 pi plus pi by 6 ன்னு எழுதலாம். அதில் 2 pi is equivalent to 0. So you are getting cos inverse cos pi by 6. This is pi by 6 because this pi by 6 belongs to the interval 0, pi. Yes, very good. Many students given the answer. Nalini Bhaskar, Kishore. Yes, your answers are right. Sundar, good. Many new students are there. So happy to see you. Good. So pi by 6 is your answer. Shall we move on to the next question? Yes, quickly look at this question. எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். But everything new for you today. Decreasing, increasing conditionலாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல. Show that the function f given by f of x equal to tan inverse sin x plus cos x is decreasing for all x belongs to pi by 4, pi by 2. Decreasing என்ன condition? First derivative f dash x is positive or negative? Chatல போடுங்க. Decreasing. ஒரு function decreasing ஆகணும்னா what is the condition? F dash x is positive or negative for decreasing? Here f of x is tan inverse sin x plus cos x. Yes, Madhunisha, Sundar, Keshni. Yes, your answers are right. Less negative, right? Less than 0 or even less than or equal to 0. La. Strictly decreasing na less than 0 no. So tan inverse of sin x plus cos x. So இப்போ condition தெரியும்ல. அப்போ condition தெரியும்னா because it's a prove that question. அப்போ first derivative கண்டிப்பாக நீங்கள் என்னன்னு போட்டுட்டா போதும். Less than 0. When x belongs to pi by 4, pi by they give mark. கண்டிப்பாக கொடுத்துருவாங்க. அந்த condition கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Decreasingனா first derivative negative வரணும். So and you must know the derivative, right? இது என்ன டைப்பில் இருக்குது? Tan inverse x. What is the derivative of tan inverse x? ஃபார்முலாலாம் அப்பப்போ நீங்கள் ரீகால் பண்ணிட்டே இருக்கணும். tan inverse x க்கு derivative 1 by 1 plus x square. லெந்தி அதெல்லாம் நீங்கள் டைப் பண்ண முடியாது. Okay, tan inverse x is 1 by 1 plus x square. Sin inverse x க்கு derivative 1 by root of 1 minus x square, right? Yes. So you differentiate it. F dash x equal to this is of the type tan inverse x. This is our x. Tan inverse x is 1 by 1 plus x square. X is sin x plus cos x. Don't stop. This is x in எடுத்தோம்ல. So differentiate that. So we have to differentiate sin x derivative cos x plus cos x derivative minus sin x. Now look here. We want to prove this is negative. எப்படி நம்ம நெகட்டிவ் ப்ரூவ் பண்ணலாம் பாருங்க. ப்ளீஸ் லிசன் ஹியர்.
What can you say about the denominator? சொல்லுங்க, denominator positive or negative? Chat section. Positive, negative, easy type பண்ணிடலாம்ல. So denominator is 1 plus sin x plus cos x the whole square. It is positive or negative? Denominator. Oh, tan inverse x derivative type பண்ணிட்டீங்க. Good. Bhuvan, Kanish, Karan. Yes. Mathurisha, it is positive. Bhuvan, yes, it is positive. Yes, because whole square இருக்குல்ல, ஸ்கொயர் வரதுனால கண்டிப்பாக அது பாசிட்டிவ் தான், கூட ஒரு +1. ஸோ டெஃபினெட்லி டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டினாமினேட்டர் பாசிட்டிவ், அப்போ நியூமரேட்டர் என்னவா இருக்கணும்? டெஃபினட்டாக நெகட்டிவாக இருக்கணும்ல. நவ் லெட் us see how whether it is negative or not. ஒரு இன்டர்வல் கொடுத்துட்டாங்க. வாட் இஸ் இன்டர்வல் given? x belongs to π/4, π/2. π/4ங்கிறது என்னது? 45. 45க்கு 90க்கு இடையில வேல்யூ. 45க்கு 45, 95 are not included. Open interval. Between 45 and 90, you can take a value 60. 60 are substitute பண்ணி பார்ப்போமா only in the numerator. So I'm taking 60. We substitute in the numerator. Cos x minus sin x. 60 substitute பண்ணினீங்கன்னா you are getting cos 60 minus sin 60. Cos 60க்கு value 1/2, right? Sin 60 √3/2. LCM 2 எடுத்தீங்கன்னா 1 minus √3. இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்? நெகட்டிவ் தானே, பிகாஸ் √3 is 1.732. 1 minus a value more than 1, your answer is negative. கரெக்டா? அப்போது நியூமரேட்டர் இஸ் நெகட்டிவ். எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எப்படி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுத வேண்டாம். நீங்கள் ஒரே என்ன எழுதிடலாம்? which is, இதிலே நீங்கள் எழுதிடலாம். see, which is less than 0. ரீசன் வேணால் எழுதிடுங்க. என் ரீசன் என்னது? டினாமினேட்டர் 1 plus sin x plus cos x the whole square is greater than or equal to 0. அது பாசிட்டிவ், ரைட்? But the numerator, that is cos x minus sin x, is less than 0 in the interval, not every time. Here π/4, π/2, π/4, π/2. இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்? f dash x is less than 0. ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் நெகட்டிவ். ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்? டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். ஸோ த கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிக்ரீசிங் ஃபார் ஆல் x belongs to π/4, π/2. Hope you are able to understand that sum. Shall we move on to the fourth question? Today's fourth question, sum number 64. Just to go through this. Find the general solution of the differential equation. ஒரு differential equation கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ண சொல்கிறாங்க. மை கொஸ்டின் இஸ், இது என்ன டைப்புங்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எஸ் நளினி பாஸ்கர், மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் டுடேஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி. ஓகே, பட் கான்செப்ட்ஸ் எவ்ரி திங் யூ நோ, ஆல்ரெடி நீங்கள் படிக்கிறது தான். அதில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வச்சு சம்ஸ் கொடுக்குறோம், அவ்வளோதான். ஓகே கிஷோர், variable separable. What about other students? Bhuvan, variable separable. Rishi, variable separable. Good. Yes, it is variable separable. Yesterday was some செய்தோம்ல, ரூட்டுக்குள்ளால எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் வந்து, பட் அதே வேரியபிள் செப்பரபிள் சப்ஸ்டியூஷன் கூட செய்தோம். அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணவங்க, யூ வாட்ச் ஆல் தோஸ் வீடியோஸ். ஃபைண்ட் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் த டிஃபரன்ஷியல். இதை நம்ம வேரியபிள் செப்பரபிளாக கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ ஒய் டிஒய், அந்த ஒய் ப்ளஸ் டூவை டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்துடலாம். ஒய் ப்ளஸ் டூ, x plus 2 is there, already there. The x denominator கொண்டு போயிருங்க, dx goes up, right? It is variable separable. Solution, both sides integrate. Yesterday class attend பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இதுக்கு left side integration, right side integration very simple. You split into two and you can do that. Left side எப்படி integrate பண்ணணும்? Those who know, can you give a hint? Last class attend பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டெஃபினட்டாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். How can you integrate left side? What you have to do for that? Yes, right side நம்ம ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம், x by x. So that is 1 plus 2 by x dx ன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு you can integrate. Left side என்ன பண்ண போறீங்க? What you can do? Substitution. Yes, Keshni, you have to add plus 2 minus 2. Sham Sundar, very good. Yes, because denominatorல y plus 2 இருக்கலாமா? denominator y plus 2, numeratorல y மட்டும் தான் இருக்கு. What is missing? அந்த plus 2 missing. அதனால ஒரு plus 2 minus 2. அப்போ திரும்ப திரும்ப செய்யும்போது உங்களுக்கு தரவாயிரும் மைண்டில். இந்த டைப்பில் வந்தாலே இதான் மெத்தட், ரைட்? நவ் யூ ஸ்ப்ளிட் இன்டு 2, y plus 2 by y plus 2. Now 1 minus 2 by y plus 2 of dy equal to integral 1 plus 2 by x dx. Okay, now you can integrate it easily.
1 integration left side அங்கே with dy வர்றதுனால y எழுதணும், ரைட்? ஸோ y minus 2 into 1 by y plus 2 integration log y plus 2. Log y plus 2 equal to right side that 1 with respect to dx, with respect to x ஏறதுனால 1 integration x, 2 into 1 by x log x plus c. You can leave it. So you cannot simplify, just leave it. Okay. Now the next question, some student asked doubt in that one. So I thought, நீங்க கேட்குற doubt sums இதில் include பண்ணியிருக்கிறேன், ரைட்? அதில் ஒரு கொஸ்டின் நல்ல கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. Differentiate stationary point and critical point. My question is, are they same? Same, different மட்டும் chatல போடுங்க. என்ன டிஃபரன்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக எழுதுற டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், you may find difficult. Are they same or different? இதெல்லாம் stationary point and critical point. Stationary point and critical point same or different? Yes, different. Yes, Kishore, both are different only. என்ன டிஃபரன்ஸுங்கிற பார்க்க போகிறோம், ரைட்? கேட்கலாம் கொஸ்டின், டிஃபைன் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட், டிஃபைன் கிரிட்டிக்கல் நம்பர், இல்லை இப்படி கேட்கலாம், ரைட்? டிஃப்ரென்ஷியேட் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் அண்டு கிரிட்டிக்கல் நம்பர். சின்ன ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாமுக்கு எப்படி எழுதணும்னு ஐ வில் கிவ் யூ. ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். யூ ஃபைண்ட் எஃப் டேஷ் எக்ஸ். எஃப் டேஷ் எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க. சப்போஸ் ஐ எம் ரைட்டிங், நான் எஃப்எக்ஸ் எழுதவே இல்லை, எஃப் டேஷ் எக்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது, சப்போஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் 5 into x minus 2 into x minus 3 divided by 7 into x minus 1, something you are getting like this. Just assume this is our f dash x. fx கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க, அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி யூ காட் சம்திங் லைக் திஸ். இப்போது எஃப் டேஷ் எக்ஸ் 0 கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? எஃப் டேஷ் எக்ஸ் 0 கொடுத்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுக்குறோம்ல. ஒரு ஃப்ராக்ஷன் எப்போ 0 ஆகும்? நியூமரேட்டரி 0, இல்லைனா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, வாட் எவர் இட் இஸ். நியூமரேட்டர் ஈக்குவல் டு 0. நியூமரேட்டர் எப்போ 0 ஆகும்? ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குல்ல, x minus 2 x minus 3, அது நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் டூ வேல்யூஸ். என்னெல்லாம்? x is equal to 2, x equal to 3, right? These are the two values you are getting. எப்போ? when you apply the condition f dash x equal to 0. Now you apply another condition, f dash x equal to infinity. f dash x is undefined. ஒரு ஃப்ராக்ஷன் எப்போ இன்ஃபினிட்டி ஆகும்? ஒரு ஃப்ராக்ஷன் எப்போ இன்ஃபினிட்டி ஆகும்? அது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இன்ஃபினிட்டி ஆகணும்னா டினாமினேட்டர் 0. இங்கே டினாமினேட்டர் எப்போ 0 ஆகும்? ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான், x minus 1. ஸோ யூ கெட் x is equal to 1. எஸ், அப்போ எஃப் டேஷ் எக்ஸ் 0னா 2ம் 3ம், எஃப் டேஷ் எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டினா x equal to 1 ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்னா டேக் ஒன்லி திஸ். ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டுக்கு அந்த 2, 3 மட்டும் எடுங்க. கிரிட்டிக்கல் நம்பர்னா யூ டேக் திஸ் ஆல்சோ. போத் ரெண்டுமே நீங்கள் எடுத்துடணும். அப்போ என்ன கண்டிஷன்? ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டுக்கு ஜஸ்ட் ஒன் கண்டிஷன், எஃப் டேஷ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. அதில் வரக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் தான் எக்ஸ் வேல்யூஸ். அதை கொண்டு ஒயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த பாயிண்ட்ஸாக நீங்கள் எடுத்துடலாம். தட் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ். கிரிட்டிக்கல் நம்பர்னா அந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எடுக்கணும். அலாங் வித் தட் எஃப் டேஷ் எக்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட், அப்படி ஏதாவது ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்கள். வந்ததுன்னா அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிடணும். ஓகே, அப்போ ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் எக்ஸ் டஸ் நாட் எட் எல்லாம் சேர்ந்து வரக்கூடியதான் என்னது? கிரிட்டிக்கல் நம்பர். அதை நீங்கள் ஒயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி யூ கேன் மேக் இட் அஸ் அ பாயிண்ட். ஓகே, ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, சப்போஸ் இதே இது இங்கே டினாமினேட்டரில் அந்த எக்ஸ் மைனஸ் 1 இல்லைன்னு வைங்களா, யூ ஹேவ் ஒன்லி 7. அப்போது ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் என்னது? 2, 3 தான். x equal to 2, x equal to 3. கிரிட்டிக்கல் நம்பர் ஆல்சோ x equal to 3 தான். ஏன்னா அங்கே நாட் டிஃபைன்டு கேஸே கிடையாது, டினாமினேட்டர் 0 சான்ஸே கிடையாது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஓகே, ஸோ லுக் அட் த டெஃபினிஷன். எ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இஸ் one where the derivative is either 0 or undefined. Critical point எது வேணாலும் வரலாம். f dash x is equal to either 0 இருந்தாலும் எடுக்கலாம், undefined ரெண்டுமே நீங்கள் எடுத்துடணும். But stationary point is where the derivative is 0 and only 0. 0 வரக்கூடிய கேஸ் மட்டும்தான் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். ஓகே, ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த டிஃபரன்ஸ். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் டவுட் வரும். அப்போது இதில் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டுங்கிறது இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் வாட்? கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட். கிரிட்டிக்கல் பாயிண்டோட ஒரு சப்செட் தான் ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட். மேபி ஈக்குவலாக வரலாம். எக்ஸாம்பிள் ஐ எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஷால் யூ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 66. இன்டகிரேஷனில் ஒரு சம். எஸ், லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லை, காமா இன்டெக்ரல். அப்போ இன்டகிரேஷன் தெரியாமலே வி கேன் டூ சம் இன்டகிரேஷன் சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஓகே, லுக் அட் திஸ் ஒன். இன்டெக்ரல் 0 to pi by 8 tan square 2x dx. tan square 2x dx. இந்த சம் எப்படி செய்யலாம்? tan square x we don't have integration, right? We don't have formula, but we have formula for secant square. So convert to secant square.
இப்போ அடுத்த கிளாஸ் நம்ம அப்ஜெக்டிவ்ஸ் போட போகிறோம். ஸோ ஐ கிவ் த ஆப்ஷன் ஆல்சோ. நீங்கள் டக்குன்னு ஆன்சர் போட்டே இருக்கலாம். இட் வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, ஸோ டோன்ட் மிஸ் த கிளாஸஸ். மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வில் கிவ் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன் வெனஸ்டே. ஓகே, வில் இன்ஃபார்ம் யூ. அதுக்கு நீங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வில் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன். ஓகே, you join the Telegram group also. Okay, so that we'll inform you through the Telegram group. So link உங்களுக்கு description கொடுத்திருப்பாங்க. Okay, evaluate 0 to pi by 8 tan square to x. As I said earlier, tan square க்கு ஃபார்முலா இல்ல, சீக்கிரமா கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. அப்போ the trigonometry result உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Right, split 1 minus secant square, secant square minus 1 above, and yes, it is secant square x minus 1. Right, so you can write it as integral 0 to pi by 8 secant square to x minus 1 of dx. Secant square integration tan. அப்போ secant square 2x க்கு tan 2x by 2 எழுதணும். அந்த 2x ஓட டெரிவேட்டிவ் மைனஸ் 1க்கு இன்டகிரேஷன் x லிமிட் 0 to pi by 8. இந்த மாதிரி சம்மந்தம் யூ கேன் பி ஹாப்பி. இல்லை ஒரு லிமிட் 0. ஸோ அந்த 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எல்லாமே இதில் 0 ஆயிரும். இல்லை எப்போவுமே 0 வந்தால் 0ன்னு போட்டுறாதீங்க. சிலட்டு e⁻5x எல்லாம் வரும். அங்கே 0 கொடுத்தீங்கன்னா e⁻0, எனி நம்பர் e⁻0 is 1 எல்லாம் வரும்ல. ஸோ இட் வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ நவ் எக்ஸ் வரதுல pi by 8 கொடுத்தீங்கன்னா tan 2 into pi by 8, 2 into pi by 8 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அது pi by 4 ஆயிரல, 45 pi by 4 by 2 minus x இடத்துல pi by 8 minus when you give 0, tan 0 is 0 minus 0. இதை simplify பண்ணுங்க. Tan 45 is 1. So 1 by 2 minus pi by 8 is your answer. If you want, you can take 8 as LCM. So 4 minus pi. Okay, hope you understood this. Okay, now sum number 67. Can you try this? Evaluate I power 18 plus 1 by I raised to 25 the whole power 3. Try பண்ணி பாருங்களேன். எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான். ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். I square minus 1, I raised to 4 is 1. I raised to any force multiple, your answer is 1, right? 1 by I ke value. What is the value of 1 by I? Give your answer in the chat section. This one, 1 by I. It is, yes, it is minus I, right? 1 by I is minus I. Okay, try to complete that one. Nearest to 4 multiple பாருங்க. அப்போ இது I raised to 18ங்கிறது I raised to 16. I raised 16 1 ஆயிரும். அப்புறம் அதில் ஒரு I square மட்டும் வரும்ல. So both we find separately. I raised to 18 na I raised to 16 into I square. 1 into minus 1, so our answer is minus 1. Then in the second one, 1 by I raised to 25. 1 by I ke value minus I. Minus I raised to 25. Minus 25 times on the minus da. I raised to 25, I raised to 24 into I ன்னு எழுதலாம். I raised to 24 is 1. 4 multiples எது வந்தாலும் 1 தான். So you are getting minus I, right? இப்போ இதெல்லாம் கொண்டு போய் அந்த கொஸ்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா I raised to 18 value minus 1. 1 by I raised to 25 value minus I raised to 3. ரெண்டுலேயும் மைனஸ் காமனாக நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா மைனஸுக்கு க்யூப்னு வரும். minus 1 cube. What's the remaining? 1 plus I cube. அதில் minus 1 minus I have taken minus outside. நீங்கள் அப்படியே டைரெக்டாக கூட செய்திடலாம், ரைட்? Yes, I got some answers. 1 by I. Yes, 1 by how you are getting the value, I'll explain. Listen, very simple thing. 1 by I value எப்படி வந்தது? 1 by I, 1 by I into multiply by I by I. So numerator is 1 into I, denominator I into I square minus 1. So your answer is minus I, right? Hope you understand. இதெல்லாம் வேல்யூ நீங்கள் படித்து வச்சிடணும். Not only this, even this 1 plus I by 1 minus I. Anyone you know the answer for this one? 1 plus I by 1 minus I? The answer is I. Okay. அதே இது reciprocal எடுத்தாங்கன்னா 1 minus I by 1 plus I 1 by I வரும். 1 by I value minus I. Okay. So remember that. Yes, try to complete it now. Parameter and constant ordinary differential equation. Now, yes, just like explain that also. Look here. What is the difference between parameter and constant? So, suppose I am writing y equal to
or y square equal to 4x. Y square equal to 4x. There are some variables. What are the variables here? X and y, right? X and y are variables. Okay, x and y are variables. 4 and a, both are constants only, right? 4 and a are constants. Idhila 4 is called numerical constant. It has a fixed value, right? But ஏங்கிறது arbitrary constant. அது constant தான், but it won't take, அதோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும்ல. இப்போ 4ங்கிறது ஆல்வேஸ் இட் ஹாஸ் a specific value, பட் ஏங்கிறது இட் டேக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ். இப்போ y equal to mx plus c, அதில் எம்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், சியும் கான்ஸ்டன்ட் தான், பட் இட் டேக்ஸ் எம்ங்கிற ஸ்லோப். ஒரு சம்மில் ஸ்லோப் 1/2 இருக்கும், இன்னொரு ஸ்லோப்பில் 1/3 இருக்கும்ல, சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும். ஸோ தட் ஆர் கால்ட் ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ். அதை தான் we call it as what? Parameters. Okay, parametric vector equation, அந்த s and t வருதுல்ல, கான்ஸ்டன்ட்ஸ் தான் அது. ஓகே, டேக் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ், அதுதான் நம்ம பாராமீட்டர்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் parametric constant, arbitrary constant எத்தனைன்னு பார்க்கணும். that number of times you have to differentiate. Okay, hope you understood. Okay, now let's come back to this question. Yes, some of you given the answer 2 minus 2i answer கொடுத்துருக்கீங்க. காஜா டேனியல், yes, your answer is correct. So minus 3 times வந்துனா அது மைனஸ் தான். இது a plus b the whole cube. So a cube plus 3a square b, a square na 1 square into b plus 3a b square plus b cube. So when you simplify, minus of 1 cube is 1. 1 square 1 தான், 3 into I, it is 3i. I square na minus 1, minus 1 into 3, it is minus 3. I cube is minus I. So minus of minus 2 plus 2i, right? And the minus all multiply panningana, you are getting 2 minus 2i. Yes, your answer is correct. Okay, fine. Shall we move on to the next question? Question number 68. So today we are going to do up to another 7 more questions. Okay, quickly. X is a random variable. X is a random variable. எல்லாமே different type questions. So please இதெல்லாம் தரவு பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுக்கு created question எது வந்தாலும் நீங்கள் செய்திடலாம் 2 mark 3 markல. Let x be a random variable with assumes x1, x2, x3, x4 2 times p of x1, 2 times f of 1 equal to 3 times f of 1 x1, 3 times x equal to x2, f of x2 equal to p of x equal to x3, f of x3 equal to 5 times p of x equal to x4, f of x4. இந்த நாலுமே ஈக்குவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ எம் அஸ்யூமிங் ஈச் ஒன் as what k. இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும், இதில் இருந்து ஃபஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் டைம் கம்பைன் பண்ணி யூ ஃபைண்ட் f of x1. f of x1 is equal to k by 2. செகண்ட் டைம் லாஸ்ட் டைம் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா f of x2 is equal to k by 3. Hope you are able to understand. Third one equate பண்ணிங்கன்னா f of x3 is equal to k. And the last one, இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா 5 we take that side, f of x4 is equal to k by 5. இப்போ இது ஒரு டேபிளர் காலமாக கொடுத்தீங்கன்னா x1, x2, x3, x4. These are the 4 values. The corresponding probabilities are f of x இல்லைனா p of x equal to x. k by 2, k by 3, k, last one is k by 5. இதில் இருந்து you find k value quickly, find k value and substitute, give your answer in the chat section. I want find k. இது ஒரு probability distribution, right? You know one of the condition, if you add all the probabilities, you must get 1, right? So sigma p of x equal to 1. So இது நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா add all the probabilities. First one is k by 2 plus k by 3 plus k plus k by 5 equal to 1. Yes, quickly you can do this one. Find k value. Let me see how fast you are doing. Take LCM. Two, 3 and 5. Yes, Sundaryam, you asked some question. Please send that sums, your doubt sums. Your small doubt immediately you can clarify. Other things will help you in the next classes. Okay, today already we have a plan to finish certain things. So definitely will help you. Adutha nama live session la we'll give priority for all these things. I'll give the WhatsApp number at the end of the class. Okay, in another 15 minutes. So yes, any of you got k value? So idellame add pannom. 2, 3, 5.
LCM is 30 la. So 30, 15k, 10k, 30k plus 6k equal to 1. Then add பண்ணி பாருங்க, see what you're getting, 30, 40, 50, 61k. Yes, Haja Daniel. Yes, many students now given the answer. K is equal to, so 61k equal to 30, k equal to 30 by 61. Good, k equal to 30 by 61. இந்த k value நீங்க எல்லாம் substitute பண்ணணும், that's all. The k value கொண்டு போய் அதிலெல்லாம் substitute பண்ணணும், because what they asked, find the probability distribution. This is the answer, but only thing that k value you have to substitute. So what you will get, and the k value 30 by 61. அப்போ k by 2 na 30 by 61 by 2. Cancel பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆயிரும்? 2 table cancel, right? 15 by 61. 15 by 61. அப்போ first value 15 by 61. அதுபோல் ஒவ்வொரு இதுலேயும் instead of k you give the value what? 30 by 61. So x ஓட value x1, x2, x3, x4. The corresponding p of x equal to x. First value கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல 15 by 61. Second value k by 3. K value 30 by 61 by 3. Cancel பண்ணிங்கன்னா 10 வரும். So 10 by 61. Third value k only. அது அப்படியே எழுதிட வேண்டியதான். K value, what is that? 30 by 61. And the last one is k by 5. K by 5. K by 5. K value 30 by 61. By 5 இருக்குல்ல, so 5 cancel பண்ணிங்கன்னா 6. So 6 by 61 is the last one. So this is probability distribution. இதே இது cumulative distribution கேட்டாங்கன்னா add பண்ணி எழுதணும், right? Okay, hope you understood this. Shall we next one question. See, in the proof எல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும். Many students ask, sir, what are the possible theory questions? இன்னுள்ள ஒவ்வொரு கிளாஸஸ்ல we'll explain that also. இப்போ what we plan next classல பார்த்தீங்கன்னா, we continuously do some objective question, creator questions work out பண்ணிட்டே இருப்போம். 4-5 questions குயிக்காக போயிடும். objective questions 2-3 mark 3 mark இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக செய்கிறோம்ல. then in between we will try to clarify your doubt sums. நீங்கள் கேட்குற doubt sums எல்லாம் in between we will do that. Okay, yes. So theory questions also we will discuss in between. 2 complex numbers given in polar form, z1 equal to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1, z2 equal to r2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Prove that z1 into z2 equal, modulus z1 into z2 is modulus z1 into modulus z2. Argument z1 into z2 is argument z1 plus argument z2. இதுபோல் இன்னொரு ரிசல்ட் உண்டு, z1 by z2, argument z1 by z2 இல்லை, அது argument z1 minus argument z2 வரும். Argument பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி அந்த லாக்ரதம் போலே தான் இருக்கும். log ab னா log a plus log b ன்னு எழுதுறோம்ல, சேம் வே ஹியர். ஓகே, இதுக்கு ப்ரூஃப் பாருங்கள், ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரூஃப், பட் டோன்ட் லீவ் இட். அதில் இந்த ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் அக்கர் இன் கான்ஜுகேட் பேர், ப்ரூஃப் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ தியரி சம்ஸ் அப்பப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருப்போம். Go through all those things. So in this case you find z1 into z2. z1 into z2 multiply. r1 into r2 அப்படியே எழுதிடுறேன். r1 into r2. cos theta 1 plus I sin theta 1 into cos theta 2 plus I sin theta 2. That is r1 r2 into. Now listen here. இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் கம்பைன் பண்ணிடுறோம். ஸோ ரியல் பார்ட் எப்போ வரும்? ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட், செகண்ட் அண்ட் செகண்ட், ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட், ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட், செகண்ட் அண்ட் செகண்ட், அந்த ரெண்டுலையுமே ரியல் பார்ட் தான் இருக்கும், ஐ வராது. ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட்னா காஸ் தீட்டா 1 காஸ் தீட்டா 2, ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட். செகண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஐ வராதுன்னு சொல்கிறேன், ஆனால் ஐ இருக்குல்ல, பட் ரெண்டுலேயுமே ஐ இருக்குல்ல, ஐ இன்டு ஐ ஸ்கொயர் -1, ஸோ மைனஸ் sin theta 1 sin theta 2. So that is the real part. First and first, second and second, plus. இனி I வரக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிடில் 2 and the last 2. மீன் பொசிஷனும் எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனும், அந்த மிடில் வரக்கூடிய அந்த ரெண்டு இல்லை, மீன் பொசிஷன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதில் ஐ வரும். ஸோ ஐ வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா மிடில் 2 ஐ வெளியில் எடுத்துட்டோம். ஸோ sin theta 1 cos theta 2 ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அதுலேயும் ஐ காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம். So sin theta 1 cos 2 plus cos theta 1 sin theta 2. That is, இப்போ the trigonometric identity sin a plus b. What is sin a plus b? Sin a cos b plus cos a sin b, right? So that is r1 r2 into cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2. That is cos theta 1 plus theta 2
plus I into அடுத்து sin A cos B plus cos A sin B type. So it is sin A plus B sin theta 1 plus theta 2. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா so this is Z1 into Z2. So now this is R into cos theta plus I sin theta ஃபார்மில் வந்துட்டுல. So modulus of Z1 Z2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா R1 into R2 and argument of Z1 into Z2 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா this is the argument theta 1 plus theta 2. But இதில் R1 into R2 na R1 is the modulus of Z1, R2 is the modulus of Z2. See, R1 modulus of Z1, R2 is modulus of Z2. Theta 1 is argument of Z1, theta 2 is argument of Z2. So for the second one, theta 1 can be replaced by argument of Z1, theta 2 is argument of Z2. அப்போ sometimes question prove this அதில் கூட ஸ்டாப் பண்ணலாம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா இது கேட்டால் கூட சேம் வே Z1 by Z2 அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் R1 by R2 this by this multiply numerator and denominator by the conjugate denominator 1 வரும் numerator similar result you will get easily you can do that okay that you can practice later. Now let's move on to very simple question just to relax. Try to do this, give your answer in the chat section. Find the rank of this matrix quickly. Very simple one. Any method you can use. Here only 2 rows and 4 columns. Yes, minor method you can use or rank method, anything you can do. Yes, Bhuvan, Keshni, Khaja Daniel, your answer is right. Determinant method na. So the order என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 by 4 la 2 by 4. அதில் minimum number, smaller number is 2. அப்போ rank is either 2 or less than 2. அப்போ 2 வரதான் செக் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் 2 by 2 மைனர் ஏதாவது ஒரு 2 by 2 மைனர் நாட் ஈக்குவல் 0 வந்தாலே போதும்ல. இப்படி ஒன்று செக் பண்ணுவீங்க அது 0 வரும், இப்படி செக் பண்ணுங்க 0 வரும், உடனே விட்டுறாதீங்க. கோ ஃபார் சம்திங் எல்ஸ். இஃப் ஐ டேக் திஸ் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் 0 இல்லை. ஸ்பெசிஃபை எனி ஒன். ஹியர் டிட்டர்மினன்ட் -1 0 -3 1. சப்போஸ் அதுவும் 0 ஆயிட்டுன்னா ஈவன் யூ கேன் டேக் லைக் திஸ். இதுவும் கூட எடுத்துடலாம். சரியா? ஏதாவது ஒரு 2 by 2 மைனர் நாட் ஈக்குவல் 0 வந்தால் போதும். யூ ஆர் கெட்டிங் -1 -0 -1 not equal 0. So rank of A equal to 2. Very simple one. Yes, next question. Prove that. You doubt get in the question, right? Prove that tan cos inverse x is equal to root of 1 minus x square by x. Already I said the question has some problems. Complex roots occur in conjugate pair. Yes, I noted down. We'll try to solve in the next class. Okay. Then please send all these doubts to my WhatsApp number also. Okay. So otherwise I may forget. So I'll give the number little later. Okay. What is the difference between argument of Z and ARG of Z? Yes. Send more doubts. Good. Prove this one. Please listen, students. The proof is very simple one. ரொம்ப சிம்பிளா இந்த சம் செய்யலாம். இதுபோல I will give one more question also. நீங்கள் என்ன சொன்னா you start with give a name for this. Cos inverse x. I am taking cos inverse x as theta. Cos inverse x theta எழுதுறேன். அப்போ இந்த left side இப்போ என்ன ஆகும் tan theta கரெக்டாக. அப்போ நீங்கள் tan theta equal to this prove பண்ணிட்டீங்கன்னா is over. So from here you find cos x. Cos inverse x equal to this. So cos theta, right? Cos inverse. அந்த பக்கம் போச்சுன்னா cos theta equal to x ன்னு கிடச்சிடும்ல. Denominator nothing 1. Cos theta equal to x by 1. Just draw a right angle triangle. Cos theta opposite side by adjacent. No, opposite by hypotenuse, right? X by 1. Opposite by hypotenuse. So adjacent side is root of 1 square. Hypotenuse square minus x square. Hope you understood this. Question is tan cos inverse x. That is tan. And the cos inverse x தான் நம்ம என்ன கொடுத்துட்டோம் theta. So tan theta. From the diagram we find out what is tan theta. Opposite by adjacent, right? Tan theta is opposite side. It is x by adjacent side. Adjacent side is root of 1 minus x square. Please look at this. Cos inverse x, you take it as what? Theta. Cos inverse x is theta. So cos theta is equal to x by, cos theta, we write what? Adjacent by hypotenuse. If it is sine, you do it that way, right? So cos theta is adjacent side x by hypotenuse 1. So opposite side is root of 1 minus x square, okay? So
Tan theta is opposite by adjacent root of 1 minus x square by x. Okay, hope you understood now. Cos theta, adjacent by hypotenuse. Okay, so sorry for that. Same way, I'll give you another question. This is tan cos inverse x, right? Another question is tan sin inverse x. Tan sin inverse x, here you will get x by root of 1 minus x square. Same method, I want you to do this of your own later, okay? This sin inverse x, you take it as theta, and the same method you can do this sum, okay? Hope you are able to understand this one. Shall we move on to the next question? Question number 7. Just 3 more questions quickly. Now, next one, question number 72. Show that the lines 1 minus x by 2 equal to y minus 3 by 4. Okay, 2 lines given. They said they are coplanar. Show that the 2 lines are coplanar. Yes. Yes, Rishikeshni. Yes, thanks for helping. Adjacent by hypotenuse. Yeah. Listen, 2 lines given, they asked to prove the 2 lines are coplanar. Coplanar is condition x minus x1, y minus y1, sorry, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, L1, M1, N1, L2, M2, N2. The Cartesian method. This you expand answer 0 or you can say the 2 lines are coplanar. You have to find the direction ratios of the 2 lines. Also, you need the points. And the points, before writing points or direction ratios, check are they in the correct form. Correct form illana correct form la right? First x na arambikano, x, y, z appdi arambikano. First equation baranga. First equation the x nu kondu. So what do you do? Change the sign throughout. For numerator and denominator full sign change proper. Minus x airo and the 1 minus 1 airo by minus 2. Second term correct irukla. So y minus 3 by 4. Third term lang z mattum dhaan irukano. Minus z minus denominator edutittu vandrum. So z by minus 1. You can write like that. First line correct form la vandittu. Idoda direction point and what is the point here? Here the point is change the sign la. You have to change the sign here. Minus 1 undana plus 1 nu edutano. So the point 1 3 0, right? 1 3 0. Direction ratios are denominators. What are the denominators? Minus 2, 4, minus 1. This is the first line. Now take the second line. Second line correct form la irukka parunga. If not, arrange it. First term correct ah irukku. X minus 4. X minus 4 by 3 equal to second term la correct form la illa. 2y nu irukku. We want only y. So divide every term by 2. Whether it is divisible by 2 or not, you have to divide it. நம்ம ஏம் என்னன்னா அந்த 2y அல்ல y மட்டும் தான் வரணும், இல்ல 2 வரக்கூடாது. So divide by 2. Every term divide by 2. So you'll get y minus 1 by minus 2. இந்த இடத்துல எல்லாமே கேன்சல் ஆயிட்டதுல, but you have to do that. Last one z minus 1. Z minus 1. இப்போ செகண்டோட பாயிண்ட் எழுதிடலாம். I want the direction ratios of the second. செகண்டோட direction ratio சார்ட்ல போடுங்க quickly. செகண்ட் லைனோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அதை மட்டும் சார்ட்ல போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பாயிண்ட் அண்ட் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் நம்ம எழுதிட்டோம்ல. செகண்ட் ஒன்னோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். செகண்ட் ஒன்ல பாயிண்ட்ஸ் எழுதிடலாம். பாயிண்ட்ஸ்னா சேஞ்ச் த சைன் 4 1 1. Direction ratios ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதணும். எஸ் கேஷ்னி given one answer, Khaja Daniel given one answer, Kishore Kumar given another answer. Keshni, how we got 2 minus 2 1. Denominator, right? You write the denominator. 3 minus 2, 3 minus 2 and what? இங்கே இது உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்படி கொடுத்துருந்தேன். இந்த இடத்துல 1ன்னு போட்டுக்கிட்டு ஹியர் ஐ கிவன் 1, இங்கே நத்திங் ரிட்டன். நத்திங் ரிட்டன்னா கூட வாட் இஸ் தேட்? 1 தான். இப்போ 5னா அது 5 by 1 தானே, நம்ம 0ன்னு எடுத்துக்கூடாது இல்லை, பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் வி மே மேக் தட் மிஸ்டேக். ஸோ நத்திங்னா இட் இஸ் 1 only. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் 1. ஓகே, நவ் இட் ஜஸ்ட் யூ கேன் சப்ஸ்டிடியூட். ஆல்ரெடி ரிட்டன் த டிட்டர்மினன்ட்ல. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் x1 y1 z1.
This is our x2, y2, z2. And this is L1, M1, N1. This is our L2, M2, N2. அப்படியே substitute பண்ணுங்க. So x2 minus x1 இது அப்படியே subtract பண்ணுங்க. 4 minus 1 it is 3. 1 minus 3 it is minus 2. 1 minus 0 is 1. First row. Second row is L1, M1, N1. So it is minus 2, 4, minus 1. And L2, M2, N2. L2, M2, N2. 3, minus 2, 1. By seeing this, you can understand first row and third row. ரெண்டு சேமா இருக்குல்ல 0, R1 is equal to R3. Equal ஆயிலான்னு நீங்கள் expand பண்ணி செய்ய வேண்டியதுதான். Two rows identical, immediately you can say 0. Therefore, the given lines are coplanar. Yes, Bhuvan, you said, sir, I didn't study chapter number 6, 9 and 10. Skip பண்ணாதீங்க, at least some important sums you can go through. Okay, still you have some time, right? So don't lose hope. 3 chapters. இப்போ yesterday வீடியோவில் சொல்லியிருந்தால அந்த டிஃபரன்ஸ் இன்டகிரேஷன்லாம் டிஃபிகல்ட் தான், பட் அதுலேயும் நீங்கள் படிக்கலாம் certain things. Okay, அதில் இம்பார்ட்டன்ட் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குறேன், அட்லீஸ்ட் go through that sums. Okay, shall we move on to now last 2 more questions. எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ், ஸோ வி cannot run through. ஸோ உங்களுக்கு புரியணும் அது. ஸோ லுக் அட் திஸ். ஃபைண்ட் த கிரிட்டிக்கல் நம்பர். கொஸ்டின் நம்பர் 73, 74. Then 75 is created question for you. Challenge question. Find the critical number of f of x equal to critical number. இன்னைக்கு படிச்சோம்ல, the difference between critical number and stationary point. Yes, here find the critical number. Critical number என்னெல்லாம் condition? f dash x 0, f dash x does not exist எல்லாமே எடுக்கணும். So you find f dash x, that's all. So this question you find f dash x, but the differentiation ரொம்ப carefully செய்யணும். So listen carefully. f dash x equal to, we apply product rule. First into, நீங்கள் வேறு ஏதாவது மெத்தடில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா go ahead. Okay, so I am using product rule here. First one, x raised to 3 by 5. First into, derivative second, 4 is 0, minus x is minus 1, right? First into derivative second. Plus second into 4 minus x into derivative first, x raised to n type. So n into x raised to n minus 1. So என்ன வரும் பாருங்க, n into, so minus 2 by 5 into, sorry, 3 by 5. 3 by 5 into x raised to 3 by 5 minus 1. It is minus 2 by 5. அப்போ இதில் first term minus 1 into this na minus x raised to 3 by 5. Second one, the 3 ஆல multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா 4 3s are 12 minus 3x by 5 இருக்குது. The negative power bring it down, x raised to 2 by 5 எழுதிடலாம், right? இப்போ LCM எடுக்கிறேன். I am taking LCM. LCM 5 x raised to 2 by 5. இது இங்கே போகும்ல, மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா minus 5 into, when you multiply these two, x raised to 3 by 5 into x raised to 2 by 5, a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n, 3 by 5 plus 2 by 5, 5 by 5, 1 வரும். ஸோ minus 5x. ஸோ பார்க்குறது பயமாக இருக்கும் ஃப்ராக்ஷன்லாம், பட் ரொம்ப சிம்பிளாகிட்டு போ. Second term, write as it is 12 minus 3x. So now it is very simple. So you are getting 12 minus 8x divided by 5x raised to 2 by 5. The easiest method, f dash x. இப்போ f dash x 0 கொடுத்தீங்கன்னா numerator 0. 12 minus 8x 0. 12 is equal to 8x, or x is equal to 12 by 8. That is x is equal to 3 by 4, right? Sorry, 3 by 2, dividing by 4 table, right? 3 by 2. f dash x does not exist. Na critical number, ரெண்டு condition படிச்சிட்டோம்ல. f dash x does not exist when the denominator is 0. 5x raised to 2 by 5 is 0. 5 cannot be 0, so ஒரே possibility x equal to 0. So the critical numbers are, short எழுதுறேன், critical numbers are x equal to 0 and 3 by 2. critical numberனா அப்படியே விட்டுருங்க. பாயிண்ட்னு கேட்டாங்கன்னா அதை கொண்டு போய் இந்த given ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி you have to find the y coordinate also. That is fx also you have to find. Okay, hope you are able to understand this. Okay, now the last question for the day. Solve minus 3 less than or equal to minus 3x square less than or equal to minus 1. After this, some very important announcements are there, so please stay for till the end. Another 5 minutes we finish it.
minus 3 less than or equal to minus 3x square less than or equal to minus. You know, inequality எப்போ reverse ஆகும்? Inequality எப்போ reverse ஆகும்? When you take reciprocal, the inequality reverses. When you multiply or divide by a negative number, inequality reverses. Yesterday classல பார்த்தோம், காசு எடுக்கும்போது கூட சில இடத்துல அந்த ரேஞ்சில் அந்த ஃபங்க்ஷன் டிக்ரீசிங் வரும், அப்போ இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகும். ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தேட். ஓகே, லுக் அட் திஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். சேஞ்ச் த சைன் த்ரூ அவுட். ஃபுல்லாகவே சைனை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா 3 வரும். வென் யூ சேஞ்ச் த சைன், இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்சஸ். லெஸ் than or equal to greater than or equal to 3x square greater than or equal to 1. Dividing by 3, because we want to make it as x. First dividing by 3. அப்போ என்ன ஆகும்? 1 greater than or equal to x square greater than or equal to 1 by 3. இது அப்படி நான் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எழுதுறேன். 1 by 3 less than or equal to x square less than or equal to 1. Now take square root 1 by root 3 less than or equal to x ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ், மாடலஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துங்க, லெஸ் than or equal to 1. இதை எப்படி எழுதுறது? லுக் அட் திஸ். இதுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டிய மெத்தட், இது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டினில் வரக்கூடிய ஒரு பார்ட் தான். சப்போஸ் a less than or equal to மாடுலஸ் எக்ஸ் less than or equal to b அப்படின்னு எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் நம்பர் லைனில் இந்த ஏபி இதை பார்த்தாலே தெரியும். அந்த கிரேட்டர் வேல்யூ b இல்லை, b அங்கே இருக்குது, a இங்கே இருக்கும். ஏன்னா a b அதோட கிரேட்டர் வேல்யூ. அதே போல் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ஏ இருக்கும், மைனஸ் பி இங்கே இருக்கும்ல. இந்த போர்ஷன் தான் உங்கள் ஆன்சர். மைனஸ் பி மைனஸ் ஏ க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் யூனியன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏபி. இந்த மாதிரி வரக்கூடியதுக்கு இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டு செய்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். யூ ஒன்ட் மேக் மிஸ்டேக். ஓகே, அப்படின்னா இந்த சம் என்ன வரும் பாருங்கள், ப்ளீஸ் லிசன். 1 by root 3 1 by root 3 and 1. அதே இது லெஃப்ட் சைடில் minus 1 by root 3 minus 1 இங்கே வரும்ல. ஸோ திஸ் போர்ஷன், திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஸோ x belongs to closed interval -1 minus 1 by root 3 union closed interval 1 by root 3 comma 1. Okay, hope you understood. This is your answer for this. இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இது எக்ஸாம்பிள் 4.4ல 4.4ல வரக்கூடியது. ஒரு பார்ட்டை மட்டும்தான் நான் எடுத்துருக்கேன். பட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி 5 மார்க் கொஸ்டின். நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ அகெயின் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, எம்சிக்யூஸ் எல்லாம் படிங்க. ஆல் தி எம்சிக்யூஸ் நம்ம புக்கில் இருக்க எல்லா எம்சிக்யூமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 கொஸ்டின்ஸ், ஆல் த 250 கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் சாப்டர் பை சாப்டர் வச்சு உங்களுக்கு ஒரே வீடியோவாக இருக்குது. நீங்கள் எதை வேணுமோ நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிடலாம். ஓகே, அந்த வீடியோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறோம். யூ கேன் வாட்ச் தட் ஒன். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறீங்க. ஸோ அந்த லிஸ்ட்டு மட்டும் தான், எல்லாம் டீச் பண்ணுற டைம் கிடையாதுல்ல. ஸோ ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் த லிஸ்ட். இட் இஸ் அ செக் லிஸ்ட்டாக நீங்கள் எடுத்துடுங்க. கோ த்ரூ வெதர் யூ நோ தட் கொஸ்டின்ஸ். அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிறது நீங்கள் அதையும் பாருங்கள். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வி கிவன் சம் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருந்தோம், சேலஞ்ச் கொஸ்டின்ஸ். அதை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்க, ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, கிரியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் மெயினாகவே. வி ஆர் கோயிங் டு டூ லாட் ஆஃப் கிரியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் டவுட் சம்ஸ். நீங்கள் அனுப்பி கொடுக்கக்கூடிய டவுட் சம், வெதர் இட் இஸ் அ 2 மார்க் ஆர் 3 மார்க் ஆர் 5 மார்க், என்ன டவுட் சம்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் யூ கேன் சென்ட் இட் டு அஸ். ஓகே, ஸோ டுடேஸ் சேலஞ்ச் கொஸ்டின், ஃபைண்ட் த equation of the ellipse with major axis on the x-axis and passing through the points 4, 3 and -1, 4. அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருங்க. ஃபைண்ட் தி equation of ellipse. நிறைய சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் இல்லை ஃபோக்கஸ் சம்திங் தே கிவ்ல கூட. பட் இங்கே find the equation of the ellipse with major axis along x-axis passing through the points 4, 3 and -1, 4. இதுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் உடனே எஸ்டர்டேலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட் பண்ணி within 10 minutes I got many answers. ஸோ வாட்ஸ்அப் யுவர் ஆன்சர்ஸ் டு திஸ் நம்பர் 9444111424. நீங்கள் அனுப்பும்போது டோன்ட் ஃபர்கெட் டு மென்ஷன் யுவர் நேம். உங்கள் நேம், நீங்கள் எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க, யூ ஆர் ஃப்ரம் விச் பிளேஸ், பிகாஸ் வி சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு, எல்லா இடத்துலேருந்து இதை பார்க்குறீங்க. ஸோ வி ஆர் ஹாப்பி டு நோட் தட். ஓகே, ஆஸ் ஐ செட் ஏர்லியர், நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதான் நம்ம படிக்க போகிறோம். மோஸ்ட் ப்ராப்ளி கம்மிங் வெனஸ்டே லைவ் கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. கிரியேட்டட் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ், புக் பேக் அப்ஜெக்டிவ் பண்ண போகிறது கிடையாது. அதான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அந்த வீடியோ யூ கேன் கோ த்ரூ தட். அதில் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டான சம் தான் அனுப்பி கொடுங்க. வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் அகெயின். அண்ட் டவுட் சம்ஸ் 2 மார்க் 3 மார்க் 5 மார்க் எதுனாலும் யூ கேன் சென்ட் இட் டு அஸ்.
So same WhatsApp number, you can send it. Again, you write your name, school and place. Okay, inform your friends also. I know this chapter இது உங்களுக்கு வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே போல் 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அடுத்து நாங்கள் டிப்ஸ் போட போகிறோம். ஓகே, ஸோ சென்டம் வாங்கணும்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் மேத்ஸில் என்னெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும், அண்ட் வி கிவ் சம் லைவ் கிளாஸஸ் ஃபார் 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஆல்சோ. யூ கேன் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வில் see you the next class.